Probi! Okay, Probi ist wieder da. Probi ist mit dabei. Das ist gut. Das freut mich. Und ich möchte nicht länger in diesen Büschen stehen, als ich muss. Ich irgendwie ein Licht? Taschenlampe? Guck mal kurz in die Einstellung. Nö, es scheint anscheinend keine Taschenlampe zu geben. Na gut, dafür haben wir Probi. Probi ist unser Licht in der Dunkelheit. Are you there? Over. I guess that's a no. Ja, es scheint. Ich nehme das mal als Nein. Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. Achievement. Yasna hat Krauter gerettet. Kann man ihn auch nicht retten? How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Jetzt frage ich mich, dieses Achievement gerade, Krauter zu retten. Ist es halt so ein einfaches Story-Achievement von, das macht man eh irgendwann? Oder ist das, weil wir extra den Roboter noch haben reparieren lassen? Weil der Roboter hat ihn ja dann zu dem Pod gebracht. Wenn wir den Roboter nicht repariert hätten, hätten wir selber zurückgehen müssen. Vielleicht hätte er sich dann schon irgendwie was angetan gehabt. Spannend alles. Ich kann halt null einschätzen, welche Entscheidungen irgendwie Konsequenzen haben und welche nicht. Ah. Faszinierendes Gebiet. Ja, ich könnte es nicht besser ausdrücken. Guess I know where Gorska was going. Wow. Der Scanner reicht fast nicht weit genug. Eine ganze Struktur. Ein Seil. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Wir nehmen das Seil. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into our brain? Ich meine, die ist jetzt schon gestorben. Ich meine, und vielleicht hilft es uns irgendwie Erkenntnisse zu finden. Extraktor verwenden, um ihre Erinnerungen zu extrahieren. The more we know, the better chance we have to help others. Oh. Just that report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway?
No good. I can't reach anything. Any other ideas? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Das sind Fußabdrücke da unten. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Soll ich mich an der Sonde festhalten? Aber ich will nicht, dass Probi kaputt geht. Aber ich will auch nicht, dass ich kaputt gehe. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Ich meine, bei Springen Like I falle said, ich auf it's a jeden highly Fall. uncertain idea. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 1 meter forward. It's still too far. I'll try 1 more meter then. Ja, da komme ich doch dran. Here goes nothing. YOLO oder was auch immer. Oh, Probi, halte mich. Is the maneuver complete? You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Okay, Probi scheint es auch noch halbwegs gut zu gehen, immerhin. So hell hier. Und wir haben uns nichts gebrochen. Wow, das sind ganz viele von diesen Formationen. Ja, das ist auch schon metallisch, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur die Topografie. Spitzig. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance... Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Aber es ist irgendwie nicht aus Metall. Es taucht nicht auf meinem Messgerät auf. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough.
Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Wow, was ist das denn? Left or right? The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a significant degree. If something were to live here, Yes? it would have to be very small, like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Wir haben die Büsche. Gibt's hier metallessende Bienen? Abstand, Brücke, blockierter Weg. Das kann ich mir alles irgendwie nicht so angucken. Wald. Kann ich nicht drüber reden. Da mag ich nicht drüber reden. Hier komme ich nicht lang. Oh Gott, wie sollen wir uns hier jemals zurechtfinden? Nee, Mann, wir müssen durch den Spalt. Sonst können wir hier irgendwie nicht nirgends lang. All right. I'll squeeze through the passage. Hopp. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Puh. Es ist irgendwie eine Mischung aus. Es sieht aus wie gebaut und gewachsen. Ist ganz schwer zu sagen. Aber weil es sich halt auch so durch den Boden zieht und die Büsche auch aus Metall sind, denke ich fast, das wächst irgendwie. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. Well, I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. ich meine, es könnte auch ein Teil einer Maschine sein. Ab dem Punkt bin ich nur noch am Rätseln. Könnte auch ein riesiges Raumschiff sein. Ich weiß es nicht. How's the terrain? The structures. Are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Ich bin gerade erst irgendwie 5 Meter weit gekommen. So schnell ändert sich das nicht. Das ist auch so eine Dings, so ein Satellitending. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor.
Und hier sieht doch ganz gut zum Landen aus, oder nicht? There. I found the right place. All right then. I'm waiting for instructions. Let's see. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Seven meters forward. Oh Gott. So, 45 degrees to the left and full steam ahead. Stop. Now, rotate 45 degrees to the right. 2 meters forward. Land. Komm her, Probi, lass dich angucken. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Bee. Alles wieder gut? Nehmen das mal als Ja. It's a bit like Pando. I have no idea what you're talking about. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Immerhin scheint das alles halbwegs stabil zu sein. Sage ich jetzt noch. Es sieht auch nach einem super Ort aus, um sich irgendwie den Fuß umzuknacksen oder irgendwie stecken zu bleiben. Ganz ideal. Und vor allem, falls Gorski irgendwie Hilfe braucht, weiß ich nicht, ob wir den hier irgendwie rausgetragen kriegen. Ach, jetzt kann ich mir die Fußspuren angucken. Okay. Overlead. His footsteps. Ah, finally. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? Something he shouldn't have left behind. A telemeter and food rations. Agreed. He shouldn't. It's illogical. Ah. Aber warum würde der die zurücklassen? I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it? Well, I can't think of a better explanation at the moment. Aber warum lässt der seine Fernrohr und sein Essen irgendwie da liegen? Gerade das Essen kann doch jetzt nicht zu schwer gewesen sein.
Oh, er lässt noch mehr Teile fallen. There are more traces, this time handprints, and a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir, you heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Ja, davon gehe ich aus. Die Frage ist nur, in welchem Zustand. Wenn wir wieder unsere Blackouts hatten und so, sind wir auch irgendwie getaumelt und gestolpert. Vielleicht ist ihm auch sowas passiert. Aber warum der vorher sein Essen irgendwie wegwirft, wundert mich. Robi ist da oben. Ich hoffe, wir finden hier jemals wieder raus. I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Okay, so passiert hier irgendwas, was Leute dazu bringt, all ihre Sachen abzuwerfen und dann sterben die dran? No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass Gorski nicht mehr so ganz gut bei Verstand ist. Die Frage ist, was machen wir? Können wir hier lang? Okay. Nicht, dass wir nicht auch schon irgendwelche gefährlichen Abgründe runtergerutscht wären. Ah. Das sieht irgendwie instabil aus, aber auch irgendwie golden. Das ist irgendwie metallischer als die anderen Metalle. Bricht das unter mir zusammen, wenn ich da drüber gehe? Ja. Ouch! Yasna, what is Als it? hätte ich's kommen sehen. I took a shortcut. On purpose? Not really. Als hätte ich's vorausgesehen. Aber ey, immerhin sind wir unten. Wollten wir eigentlich hin. Ah, okay, das sind die Sachen und da führen die Spuren lang. Und ich habe ein Signal. Probi passt nicht durch den Schlitz. Doch, Probi passt doch durch. Finally! I have his position. Not yet. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. Schon wieder der Rucksack. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Almost there. Got him. He's not moving.
Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Leichter gesagt als getan. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Die Hauptfigur wird schon nicht draufgehen. Hoffe ich. Hold on, Gorski. Ich versuche alle Crewmitglieder zu retten, komme aus der Wolle. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Ich kann mir meine Flasche dann nachher wieder geben, sobald der aufgesammelt ist. Ich werde nur sehr schwer atmen, während ich ihn trage. Das klappt schon. Comic aktualisiert. Yasna hat ihm ihren Sauerstoff gegeben und ist 5 Minuten später selber erstickt. Wow, da sind noch mehr so organische Musis. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you've set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Gut, dass wir mehrere Relays mitgenommen haben. Ist hier genug Platz für so einen Landungspot? There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander. And we're home, Doctor. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! No!